Morning, Moshe. Boker Tov, Boker Tov. Welcome to the matzah world. Got plenty of that. Bread of affliction. Karen, pick a partner for the brachot, please. Oh, okay. Let's see. Margot and Barry, will you do it because, 7:30. when you help me out. All right. Okay, here we go. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan l'sechvi bina להבחין בין יום ובין לילה. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani b'tzalmo. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani Yisrael. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani b'tari. Amen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Amen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam mabish harumim. Amen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matiach asurim. Amen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokev ketufim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rokach haaretz al chamayim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesali kol tzarki. Amen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechil mitzadei gaver. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael bigvura. Amen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam otei Yisrael b'tifara. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam anoten li'at koach. Amen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. ותננו חיום ובכל יום לכנו לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Page 50, Barry, would you be responding, please, with Karen on Mizmor Shir? Please unmute. You can't? Okay. All right, go ahead, Margot and Barry. Continue, please. Page 50. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. Barry and Margot. Sorry, we're not ready. Okay. Go ahead. אדוני אלוהי שיבתי אליך ותרפאני. זכרו לאדוני חסידיו וחודו לזכר קודשו. ואני אמרתי בשלוי בא למות לעולם. Page 52. אדוני ברצונך המדת להעריך עוז ישתחווה בניך הייתי נפעל. אליך אדוני אקרא ואל אדוני אתחנן. ועשה בדמי ברידתי ישחר היות העפר היגיד עמיתך. שמע אדוני וחונני אדוני חיי עוזר לי. הפקת משפטי למחול היא פיקח לשקי ותזריני שמחה. למען יזמר כבוד ולא ידום אדוני אלוהי לעולם עודקה. Mourner's Cottage, page 52. Karen? יתגדל ויתקדש שמך הבא. Amen. ועלמה תפרח חירותי ימליך מלכותי בחייכם וביומכם וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. Amen. יהי שמי רבא מבורך לעולם ומלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה נמירם בעולמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
Karen continues on page 54. Baruch she'amar, we rise. ברוך שאמר וחיה העולם, ברוך עושה בראשית, ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים, ברוך מרחם על הארץ. יחיך העולמים, מלך משובח ומפואר עלי עד שמו הגדול, ברוך אתה אדוני, מלך מחולל בתשבחות. We skip page 61 today. We turn to page 80 at the top, and in order to speed up the service, we do Yehichavot silently. Karen, please. Page 80, right there. יכבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו. ורחום יכפר עוון ולא ישחית, והרבה לך שיבה פה ולא יאיר כל חמתו, אדוני חושיך המלך יעננו ביום קראנו. The two Randys, please. Ashrei, page 80 in the middle. Two Randys. Go ahead, Randy. Ashrei shekach lo, Ashrei shadonai ohav. Tehila lejaviv, aromincha Elohai hamelech, v'yachashimcha le'olam va'ed. V'chol yom avrachecha, v'lo shimcha le'olam va'ed. Gadol Adonai himala me'od, ruvato ein checher. Dor ledor shabach ma'asecha, v'ruasecha yagidu. Hadar kever hodecha, v'divrei niflotecha sicha. V'zuz nerasecha yameru, lu'asecha asaprena. Zecher rav tuvacha yavi'u, v'zikatecha yiranenu. Chanu v'rachon Adonai, yerech ha'payim v'gol chased. Tev Adonai lakol, v'rachamav lakol ma'asav. Yoducha Adonai kol ma'asecha, v'chasidecha yivrachucha. Kever malchutecha yomeru, v'ruatecha yataberu. Le'odil lidei adam gevuroso, v'kavod adar machuso. Malchutecha malchuko olamim, v'memshatecha v'chal dor v'dor. Somech Adonai l'chol hanuflim, v'zokef l'chol hakrufim. Einecho elecha yisaberu, v'ata noten lahem et ochlam bito. Poteach es yodecha, matzmi l'chol chayratzon. Tzadik Adonai b'chol deracha, v'chassid b'chol ma'asav. Karov Adonai l'chol karov, l'chol asher yikru be'emes. Ritzen yirei al yaseh, v'yet shavatan yishma v'yashem. Shomer Adonai yes kol alvo, v'yes kol harishonim yashmid. Tehila Adonai yedaber pi, v'reka b'sar shem kodsher li'olam va'ed. V'anachnu nevarech, v'yatov yadolam, hallelujah. V'anachnu nevorech yameh tav yad olam, hallelujah. Again, in the interest of time, we'll bypass the Shir Hayom this morning. Karen, please pick up on page 94 in the middle of the page with Yishtabach. ישתבח שמך לעד מלכנו, היה למלך הגדול והקדוש בשלום. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, המלך הגדול בתשבחות, אל ההודאות, אדון הנפלאות, המלך בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. Amen. יתגדל ויתקדש שמך הבא, Amen. ועלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכם וביומכם, ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, יתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה ברכו. ואלה מן כל ברכתה ושירתה, דוש בחתה ונחמתה, דמירם בעלמה ואמרו Amen. Top of page 96. ברכו את אדוני המבורך,
ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני אלוהינו מלך אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, המאיר על הארץ ולדרים עליך ברחמים. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו קדושים. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים, ומפאחים ומעריצים ומקדישים וממליכים. Page 98. את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא. וחקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ורוחה ובנימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, לכל הארץ כבודו. החיים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים למצרכים, למטה משבחים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ברוך נעמות ייתנו. המלך אחד הקיים. כמו ניסויים מגרום זרח חדש ציונתו, יבנה סבון מהירה למברכה, כמו היוצר, עמי הרוב. אור חדש על ציון תאיר, ונזכחו לנו מכרה לאורו, ברוך אתה אדוני, יוצר מאורו. Amen. This morning we'll do a Hava Rabbah silently, please. Karen, how was it? אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו. וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת, להודות לך ולייחדך באחווה, ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באחווה. Amen. Top of page 100, Sonia will lead us in the Shema. שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד. Good. יאהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושנתך בביתך ובלתך בדרך, ושבך ובתומך, ושרתם מאוד על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, ותתם על מזוזות ביתך ובישעריך. Aaron, continue silently in the middle of 100. היה אם שמוע תשמעו על מצוותיי השם. אשר אותם לא תשמעו על ידיכם וחיו. השמיים הארץ. למען ירבו ימיכם וימי בניכם האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת לכם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בציל תכלת, וחיה לכם לציצית
הוריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטוחו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. Sandy, would you do the rest of the page, please, the middle of 102? אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא וידיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן ישענו לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסא נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו חיים וקיימים, נאמנים ונחמדים לעד עולמי עולמים, על אבותינו ועלינו, על בנינו ועל דורותינו, ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך, על הראשונים ועל האחרונים, דבר טוב וקיים לעולם ועד, אמת ואמונה חוק ולא יעבור, אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו, ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יצרנו צור ישועתנו, פדנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. Karen does the rest of the page on 104. Sue Crystal will get you another time for 105. Today we're trying to move the service along. עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. כן, משיח. תהילות לאל עליון, ברוך הוא ומבורך, משה ובני ישראל לך אנו שירה, בשמחה רבה ועמכו כולם. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אליך. שיר החדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת חיים, יחד כולם הודו והמליכו ועמכו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, דחינו מך, יהודה וישראל, גוהו עלינו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני על ישראל. We begin the Amida on the inside of the back cover. We do pages 106 and 108 together, and we include Yala V'Yolo for Chag HaMatzot at the bottom of page 114. Baruch ata Adonai. What? You gonna do it? Yeah, Karen. Baruch ata Adonai, Eloheinu ve'Elohei avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol Hagibor V'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, Ve'koneh HaKol, Ve'zocher Chasdei Avot, ומביא גואל לפני בניכם למען שמו באחווה. מלך חוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רק לחושיע. מחיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומציח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. Amen. Kadesh Yishkov Yolom Kashesh Markishim Otobi Shmei Maro
הכתוב היד נביאך וקרא זה אל זה ויאמר. לקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב היד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר. קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו. קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו ומתם ברוך ימיהו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ברוך כבוד אדוני ממקומו ועברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם לעצים לדור ודור הללויה. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני ברוך שמו האל הקדוש. אמן. השיבים זה y'all be a voting. Akamat so tar says For those of you still davening, please continue on your own. Karen continues with Ritzay and then followed by Yalav in English or Hebrew, the middle of page 114. Karen? Okay. Ritzay Adonai Eloheinu b'amcha Yisrael ufilatam v'chashevet ha'avodah לדביר ביתך ותפילתם באחווה תקבל ברצון ופי ברצון תמיד עבודת ישראל עמך. אלוהינו ואלוהי אבותינו יעלה ויבוא ויגיע וירא וישמע ויפקד ויזכר זיכרוננו ופקדוננו וזיכרון אבותינו וזיכרון משיב בן דוד עבדך וזיכרון ירושלים עיר קודשך וזיכרון כל עמך בית ישראל לפניך לפלטה לדולפה לחן ולחסד ולרחמים לחיים ולשון הקמצות הזה זכרי אדוני אלוהינו בו Amen.
ובקדם בו לברהם וחושיבו לחיים. Amen. דבר ישועה ורחמים חוס, וחוננו ורחם עלינו, והושיענו כל אליך עינינו, כי אל מלך חנון ורחום אתה. Page 116. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה אדוני, ומחזיר שכינתו לציון. Amen. אם אנחנו לה. טוב כי לא כל רחמך וחמרחם, כי לא תמור חסדיך, מעולם קווינו לך. ועל כולם יתברך ויתרומם שמך, מלכנו תמיד לעולם ועד. וכל חיים יודוך סלע, ויחללו את שמך באמת, האל ישועתנו ויפרתנו סלע, ברוך אתה אדוני, הטוב שמך ולך נאה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה המשולחת בתוך הכתובה על ידי משה עבדך, האמורה מפי אהרון ובניו, כהנים עם קדושים, קדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, יהי רצון. יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יהי רצון. יישא אדוני פניו אליך וששם לך שלום. יהי רצון. שים שלום בעולם טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך, ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואחווה, חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. ברוך אתה אדוני, וירא את עמו ישראל בשלום. Amen. We rise for Hallel, page 380. Page 380. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu likro et hallel. Hallelujah, 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 et Shem Adonai. Hallelujah, 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 et Shem Adonai. Yehi Shem Adonai mevorach. Me'ata v'yad olam mimizrach shemesh ad mevo Mihilo Shem Adonai. Rama kol goyim Adonai ala shamayim kevodo. Mikadonai Eloheinu hamakbi lashavet hamashpili liro Bashamayim uvaretz hamashpili liro Bashamayim uvaretz Mekimi 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 me'afardal mekimi 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 me'afardal mekimi mekimi me'afardal mekimi mekimi me'afardal mekimi mekimi me'afardal me'ashkod yarim Evyon lehoshivi in the divim in the divayamo Moshiva keret habayit emabanim semecha hallelujah. V'tzeit Yisrael mitzrayim v'eit Yaakov me'am lo'ez hayta Yehuda lekodsho Yisrael mamshalotav Hayam rav ayanos hayarden yisov liachor harim rakedu kielim yevavot kivnei tzon malecha hayam kitanus Karen hayarden yisov liachor
מסוד מאחור, ההרים, החכרים, ירקדו חיילים, תרקדו כאלים, יבואו כבני צאן, כבני צאן, מלפני אדון, מלפני אדון, חולי הארץ, חולי הארץ, מלפני מלפני אלוהי יעקב, אלוהי יעקב, ההופכי הצור, ההופכי הצור, הגמים, המים, alamish, alamish, lemayim, omayim. לנו מים. Bottom of 382. Adonai Zicharoni Yevarech, Yevarech et Beit Yisroel, Yevarech et Beit Aharon, Yevarech Yireh Adonai, Hakatanim Hagolim, Yosef Adonai Alechem, Alechem v'yal b'nechem, Beruchim atem Adonai, Oseh Shamayim v'haaretz, Hashamayim Shamayim Adonai, v'haaretz natan livnei Adam, lo meitim Hallelujah, v'lo kol yardei duma, v'anachnu nivarech ya, me'ata v'yad olam, me'ata v'yad olam. Hallelujah. Bottom of 384. Moshe Levinoi called him. The Choiz Wagzevik Todo, V'Shem Adonai Yekron, Yidorai Adonai Ashalem, Negdono Lechol Amod, V'Chatrot Beit Adonai, V'Tochech Yerushalayim. Hallelujah. Hallelujah, Adonai, Kol Goyim, Shapluhu, Shapluhu, Kol Alumim, Ki Gavar Aleinu, Aleinu, Chasto, Ve'emet Adonai, Ve'olam, Hallelujah, Ohudu Adonai, Ki Tov, Ki le'olam chasto, hodu l'Adonai ki tov. Ki le'olam chasto, yomar no Yisrael. Ki le'olam chasto, hodu l'Adonai ki tov. Ki le'olam chasto, yomru na beit Aharon. Ki le'olam chasto, hodu l'Adonai Ki tov, ki le'olam chasto, yomru na yirei Adonai, ki le'olam chasto, hodu Adonai ki tov, ki le'olam chasto. Min hametzah karatiya, v'hanani b'merchavya, min hametzah karatiya, Anani b'merchavya, Anani, Anani, Anani b'merchavya, Anani, Anani, Anani b'merchavya. The lean on Romans. Oh, the chasas b'lenoim. Korina v'shua v'yahale tzadikim, Korina v'shua v'yahale tzadikim, Korina v'shua v'yahale tzadikim, Korina v'shua v'yahale tzadikim, Yemin Adonai Yosachayil, Yemin Adonai Ramehema, Yemin Adonai Yosachayil, Osechayil, Yemin Adonai Yosachayil, Yemin Adonai Ramehema, Yemin Adonai Yosachayil, Osechayil, Yemin Adonai Yosef. Titchuli al Sharei Tzedek, Avov Amodeya, Ze Hashar Ladonai, Tzadikim Yavovo. Odecho ki anitani v'tehili Yeshua, Odecho ki anitani v'tehili Yeshua,
Eben Masu Habonim, Haital Rosh Pino, Eben Masu Habonim, Haital Rosh Pino. Me'et Adonai Haitazot, Hiniflot Be'enenu. Me'et Adonai Haitazot, Hiniflot Be'enenu. Zeh Hayom Aso Adonai Nagi Lavan Ismechabo. Zeh Hayom Aso Adonai Nagi Lavan Ismechabo. Oh no Adonai Hoshiana. Ano Adonai Hoshiana. Oh no Adonai Hoshiana. Ano Adonai Hoshiana. Oh no Adonai Hatzlichana. Ano Adonai Hatzlichana. Oh no Adonai Hatzlichana. Ano Adonai Hatzlichana. Eliyato v'yodeka, Elohai aromecha. Eliyato v'yodeka, Elohai aromecha. Hodu Adonai ki tov, ki le'olam chasto. Hodu Adonai ki tov, ki le'olam chasto. Yavuch Adonai, hand upon myself, because it's definitely. Hilachatol yadot lishifano elizamer kimil amar olam atavel Baruch ato Adonai melech v'olam batishpachot. Kari Shalem on page 392. Yikra v'ikra shemei Rabbah v'yamad yirafetim v'zivchei from Kedekol Beit Yisrael Bakol v'zmak rivim beru. Amen. Yehesh me'Rabbah me'vorach. Yolomaya Yitbarach. Yitbarach v'yishtabach v'yitbar v'yitram asay v'yitadar v'yitalev v'yitaloshim v'yitkutsha. Richu. Yelo mikol bechata v'shurata tush bechata v'nechamata damiram v'yamah v'yim beru. Amen. Yitkamal telos avos on the Chol Yisrael kadam avahon divishvaya v'yim beru. Amen. Yesh lomer Rabbi min Shemaya v'chayim olim al Chol Yisrael v'yim beru. Amen. Oseh shalom b'Ramah, hu yaseh shalom. Aleinu v'Kol Yisrael v'yimru. Amen. We turn to page 138 for the service of taking out the Torah, beginning with Ki Mitzion. Ki Mitzion takes a Torah. Ki Mitzion takes a Torah. Udvar Adonai miYerushalayim. Baruch Shenatan Torah Torah. Baruch Shenatan Torah Torah. Li'amo Yisrael v'hikdushato. Gadelu l'Adonai iti u'nerom b'ma. Shemo Yahakta v'cho Adonai hagedula. V'hagevura v'hatiferet v'hanetzav v'hahod. Kicho b'shamayim u'va'aretz, Kicho b'shamayim u'va'aretz, Lecho Adonai hamlacha, Famis naseh lecho lerosh romemu, romemu Adonai Eloheinu, V'ishtachavu, v'ishtachavu, le'adam raglav kadoshu, romemu, romemu Adonai Eloheinu, V'ishtachavu, v'ishtachavu, lehar kodsho, ki kadosh Adonai Eloheinu. Page 140. V'atem adveikim b'Adonai Elohechem, chayim kulchem hayom. Moshe, you're muted. I know, I've been talking to myself for years. Well, then you would go to see me in the office sometimes. I thought this is your office. Welcome, good morning, welcome to Chol HaMoed Pesach. We're debating whether it's a runaway or the express minyan, one of the two.
We are going to continue with the reading of Chol HaMoed Pesach, and we are steadily moving along from Shmot again, the book of Exodus, and we're going to have something that is related both to the narrative in the Torah and to the matters of Pesach, because that's the reason that we read it. So on Thursday, we read chapter 34, verses 1 to 3, and then we jump over to 4 to 10 and 11 to 26. Yeah, we have a couple of Yortzeiten this morning. Randy, you ready to do a little short reading, maybe? You think so? Okay. So let me see which one is more reasonable. We have Yortzeit for your father-in-law and the dad of some very important people. Okay, so I have the second reading for you, Randy. It's a little less involved and I can complicated. do whatever you would like. No, I want to make it good and easy for you. That's why. Not to make it easy. Okay. Sure, it would. With Ann, would you read? You'll read the third Aliyah, and Sandy, would you please read the first Aliyah? The first Aliyah is on Exodus chapter 32, verse 11. And Jeffrey, would you be kind enough and tell us where that is in the Eitz Chaim? Sure, we're reading Ki Tisa, which is Exodus chapter 34, verse 1. It's Eitz Chaim, page 540, and in the Hertz Encino, page 364. Just to set up the setting, it is Moshe coming down the mountain, and we are dancing around the golden calf. And so there's going to be a lot to do. And this is Moshe pleading with God to say, please reconsider, your plan is bad. And God actually reverses himself, which is a good idea for all of us to on occasion reverse ourselves. Did we make the bracha? Sandy, do you remember, Ruth Ann? No. All right, the bracha is Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. We're commanded to be engaged and enmesh our lives in divrei Torah. Sandy, would you please read Vayechal Moshe? Sandy, you're muted. Okay. I'm sorry, but could I just, Jeffrey said we're starting with 34:1 and you said 32:1. Jeffrey, what is your reference to? 34:1. I'm using the Luach. Today is Thursday, correct? Thursday, correct. Okay. So our first reading is so let me, Sandy, what do you have? 34, 1, 2, 3? That's what you gave me. Okay, then that is the correct reading. I stand corrected again. It's chapter 34, verses 1, 2, and 3. 3. And the third reading is, I just wanted to make sure, 11 through 26. Well, let me rearrange that. Randy, please, why don't you read verses 1, 2, and 3 on chapter 34? Ayom Adonai Moshe Pisa lecha shnei lechot avanim karishonim v'chatavti al haluchot et hadvarim asher hayu al haluchot harishonim asher shibarta Veye nachon laboker ve'alita vaboker el har Sinai v'nitzavta le sham al rosh hadhar ve'ish
lo ya'aleh imach, v'gam ish al yerah, v'chol hahar, gam hatzon, v'habakar, al yir'u, el mohar har hahu. Beautiful. Thank you, Randy. We're observing your site for both your father-in-law and the father, Leonard Glassman. And Randy, can you give me the Hebrew name, please? Eliezer ben Shimon Esther. One more time. Aryeh Eliezer Eliezer. ben Shimon Esther. Okay. Being that we're a little rushed for time this morning because there's so much on our plate, we'll go just straight to the consecration of the person and his name, and to say that he is a very extraordinary and good presence in our midst still very much. Emale rachamim shochen b'mromin, aמצי מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים את נשמת אליעזר בן שמעון ואסתר שהלך לעולמו בגן עדן תהי מנוחתו. אנא ברחמים הסתירהו בסתר כנפיך לעולמים וצרור לצרור חיים את נשמתו. אדוני הוא נחלתו וינוע בשלום המשכבו ונאמר Amen. The second reading is in the same chapter, and it begins with verse 4 through verse 10. Verse 4 through verse 10. And Sandy, would you be kind enough to read that for us? Vayifsal shnei luchot avanim karishanim vayashkem Moshe vaboker vayal el har Sinai kaasher tziva Adonai oto vayikach biyado shnei luchot avanim vayered Adonai be'anan vayityatzeh v'imo sham vayikra v'shem Adonai vayavor Adonai al panav vayikra Adonai Adonai el rachum v'chanun erech apayim v'rav chesed v'emet notzer chesed lalafim nosei avon v'fesha v'chata'a v'nakeh lo yinakeh poked avon avod al banim Yal b'nei vanim al shileshim v'al ribeim vayimaher Moshe vayikod artsa vayishtachu vayomer imna matzati chen be'einecha Adonai yelech na Adonai b'kirbeinu ki am kashay orefu v'salachta lavonenu uchototenu unchaltanu vayomer hine anochi koret berit
נגד כל עמך אעשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו, את מעשה אדוני כי נראו, אשר אני עושה עמך. Thank you, Sandy. That was lovely. We're observing your side for Sunny's mother. Sunny, would you, Libby Kreitman, would you please give me her Hebrew name? Liba, Bat Israel Moshe, Bat Jenny. And how many years ago did Mom pass away, Sunny? 34. And there's a reason we admire a Yiddish mama, I'm sure. Kamal Rachamim, Shochein Bamromim, Amtsei Menucha Nechona, Tachat Kanfei Hashchina, B'ma'alot Kedoshim Uteorim, Zohar Akiya Mazirim, Et Nishmat, Liba Bat Yisrael Moshe v'Jenny She'alcha Le'olama Began Eden Tehei Menuchata Ana Barachamim Astirei B'setek Nafecha Le'olamim Utzor Bitzor HaChaim Et Nishmata Adonai hu nachalata v'tanuar b'shalom ha'mishkava v'nomar Amen. Thank you, Moshe. You are welcome indeed. You're welcome indeed. I just want to share with the Minyan that I understand this askara, the consecration of the name, a message to us that as we remember these wonderful people, they are very much in our lives and change and shape our lives. And that's a very comforting and important message. Barry, just to make sure you have your side today. No, Barry. My brother passed away this past week. Oh, I'm so sorry. What was his name? Harold Oslick. I'm so sorry. Yeah, the funeral was Tuesday, of course, because of Passover. We don't actually start to say Shiva until sit Shiva until Sunday night. Right. But you're still saying Kaddish, correct? Yes. Okay. Would you give me his Hebrew name, please? Sure. It's Yisrael Tzvi Ben Sender V'Chava Gittel. Where did he live? In New Jersey. So sorry. Well, our condolences to you, Barry, and to the family on this terrible loss, clearly. Makom yenachem etchem betoch sha'ar avlei Tzion v'Yerushalayim. Kamal harachamim shochein b'amromim, amtzei menucha nechona tachat kanfei hashchina, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הקיא מזהירים את נשמת ישראל צבי בן סנדר וחווה גטל, שהלך לעולמו בגן עדן תהי מנוחתו. ברחמים הסתירהו בסתר כנפיך לעולמים, וצרור בצרור חיים את נשמתו, אדוני הוא נחלתו, וינוער בשלום המשכבו ונאמר Amen. And now we are going to continue with the third aliyah for this morning, verses 11 through 26. Ruth Ann Kaufman, would you be kind enough and lead us in the reading?
Shemur lecha et asher anochi mitzavecha hayam. Hineni geresh mipanecha. El ha'emori v'ha'kanaani v'ha'chiti v'ha'perizi v'ha'chivi v'ha'yevusi. Hishamer lecha. Pentichre berid liyoshev haaretz asher ata baha aleha. Pen yihiel mokesh bikir becha ki et mizbechotam titotsun viet matzevotam tisha berun bet asherav tichrotun ki lo Tishtachavel el et acher ki Adonai kana Hashemo el kanahu pen tichrut berit liyoshev haaretz v'zanu acharei Eloheihem v'zavchu leloheihem v'kara halecha v'achalta mizivcho v'lakachta mibnotav levanecha v'zanu v'notav acharei Eloheihen v'hiznu et banecha acharei Eloheihen Elohei matevacha lo ta'aseh lach et chag hamatzah tishmor shivat yamim tocha hamatzot asher tziviticha lemoed chodesh ha'aviv ki bechodesh ha'aviv yatzata mimitzrayim kol peterechem li v'chol miknecha tizachar peter shor baseh u'peter chamor tivdeh v'seh v'im lo tivdeh va'arafto kol bechor banecha tivdeh v'lo yera'u fanai rekam she'eshet yamim ta'avod uvayom hashvi'i tishbot becharish uvakatzir tishbot bechag shavuot ta'aseh lecha bikurei kitzir chitim bechag ha'asif tikufad hashana shalosh pa'amim bashana Yera'eh kol zechurecha et penei ha'adon Adonai Elohei Yisrael ki orish goyim mipanecha v'irchavti et givulecha v'lo yachmed ish et artecha Balotecha le'ra'od et penei Adonai Elohecha shalosh pe'amim bashana lo tishchat al chametz dam zivchi v'lo yalin laboker zevachag hapasach reshi bikurei admatecha Tavi beit Adonai Elohecha lo tivashel gedi b'chalevi meho. Thank you. That was beautifully done. Checking to see if we have other Yortzeiten this morning. Anyone has? Yeah, my grandfather. I'm sorry, your grandfather. Yeah, what is his name, please? Hosea Lusbader. I looked at the stone. It's Yehoshua. Yeah. It's Yehoshua. And what is his father's name? Do you remember? I'll tell you in 10 seconds. It is
Bar Yaakov. Yaakov, correct. Okay, so that's one. And who else has a yahrzeit today? Michael Moran's Pauline Moran. We didn't get her Hebrew name. Okay. And Hyman Khan. El Rachamim, Shochin Bamromin, Amtsei Menucha Nechona, Tachakafei Hashchina, במעלות קדושים וטהורים, כזעקיה מזהירים את נשמת יהושע בן יעקב שהלך לעולמו, בגן עדן תהא מנוחתו. אנא ברחמים, הסתירהו בסתר כנפיך לעולמים, וצור ליצור חיים את נשמתו, אדוני הוא נחלתו, וינוע בשלום המשכבו, ונאמר. We conclude the reading for Chol HaMoed Pesach, as we do each day, in the book of Numbers, chapter 28, verses 19 through 25, and it lists the actual offerings that we give through Chol HaMoed Pesach. On Sukkot it changes, but on Pesach it remains the same. ויקפתם מי שעולה על אדוני פרים מבקר שניים ועיר אחד ושבעה כבשים בני שנה תמימים יהיו לכם ומנחתם סולת גדולה ושמן 13 לפר ושני סרונים לעיל תעשו יסרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים ושעיר חטאת אחד לכפר עליכם מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה כאלה תעשו ליום 7 ימים לחם ישרח ניחוח לאדוני על עולת התמיד יעשה ונזכור וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו. Can I ask Randy to recite Chatzi Kaddish, Randy Glassman on page 146, Chatzi Kaddish. You're right. Yiskadav Shemei Rabbah. Amen. V'yam Tivarak Yirite, v'yam Lich Malchute, v'chayechon v'yamechon v'chayei tekol Beit Yisrael, v'galav Yisman Korim v'yamru. Amen. Yehi Shmei Rabbah mevarach, li'olam li'amei Yitbarak, Yitbarak v'yishtabak v'yitba'ar v'yitraman v'yitnasev, v'yitadar v'yitalev v'yitalal Shemei Tekudisha, Rechu, Leila min kol v'chata, v'shira tavtush v'chata, v'nechamata damiram v'yama v'yamru. Amen. We're going to ask our friend Arnie to put the Torah back on page 150. Ki lekach tov natati lachem. Page 150. Ilekach tov natati lachem Torati al ta'azovu Eitz chaim hi lamachazikim ba v'tomchecha
Meyushar Derachea Darchei Noam V'chol Netivoteha Shalom Hashivenu Adonai Elecha V'Nashuva Kadesh Yameinu Kedem. Achani, we continue on page 152. Ashrei, not responsively, and Chatzi Kaddish. Ani, please finish up with the Musaf. Ashrei Shevitecha Od Yelucha Selo Shem Shevot. Milat Adonai Daber Pi Vivarech Al Basa Shem Kachali Alav Vaed Anachnu Nevarech Yam Etav Yad Olam Hallelujah. 428, Chatzi Kaddish. Yitkara Yitkara Shemei Rabbah V'Yamad Yibrafute V'Mitmuze V'Chayfal V'Chal V'Chal Beit Yisrael V'Agol V'Yizma Karim V'Yimeru Amen Yehi Shmei Rabbah Mevora V'Yolam Olam Maya Yitbarach Yitbarach V'Yishtabach V'Yitbar V'Yitramah V'Yitnaseh V'Yitadar V'Yitalev V'Yitol Shemei T'Kudsha B'Refu Le'ela Min Kol Birchata V'Shirata Tush B'Chata V'Nechemata Tamiram Yamav Yemeru. Amen. Begin the inside. A chance to move to 456. That's the Musaf Amidah for Chol HaMoed. 456. And just to note, we begin on a back cover, coming back to 456. And the Kedusha is not the first one you see, but the second one on page 460. So it's the back, 456. 460, and then we continue with the Chol HaMoed Sukkot Pesach service. Arnie? Baruch atah Adonai Eloheinu Eloteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagimov Hanora El Elyon Gomel Chasodim Tovim V'Konei HaKol V'Zocher Chastei Ahavot U'Mevi Goel Ibnei Bneihem L'man Shemo V'Yahava Melech Ozer Pokei Moshe U'Magei Baruch atah Adonai Magei Avraham U'Pokei Sarah Aton Gibor Le'olam Adonai Mechayim Itim Ator Rav Yoshia Mechalkel Chayim B'Chesed Mechayim Eitim B'Rachamim Rabim Somech Noflim V'Rofei Cholim U'Matir Asurim U'Mekayim Emunato L'Shenei Afar Mi Kamocha Bal Gevurot U'Mido Melach Melech Mimitum Chayeh U'Masmiach Yeshua V'Nemon Atol Yachayot Meitim Baruch atah Adonai Mechayei HaMeitim. Page 460, 460, the Kedusha, the bottom half. Kadesh Shemcha Ba'olam, Kashem Shemot Shemot Avishmemo, Gadoniach Avikazel, Sezeyama. Nekadesh et Shivchavam, Kashem Shemati Shemoto Bishmei Maharon. Kakatuv, kakahatuv, al yad neviecha, v'kara ze'el ze, v'yamar kadosh. Kadosh, 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 Adonai Tzevaot, Nochlat Kodo. Kadosh, 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 Adonai Tzevaot, melech haaretz kodo. Limatam baruch yomeru. Baruch Kevod Adonai Mimkomo. Baruch Kevod Adonai Mimkomo, v'direi katshecha katuv le'mor. Nochanan Le'olam, Ha'achanodo, Hallelujah. Yimloch Adonai le'olam, la'ayim le'do ador, hallelujah. Le'dor Adonai gigad le'acha, l'neitzin etzachim kedushat chanakih, v'shivcha chol Eloheinu v'pinu yimush ni'olam ba'ed, ki el melech gadol v'kadosh ata, baruch atah Adonai,
Ha'el HaKadosh. We continue on 462, second paragraph. Ata v'chartanu. Chak ha'matzot hazeh. Avinu Malkeinu. V'karei v'zureinu miben ha'goyim u'nefutzaseinu kanes. Yotei ha'arei. Chak ha'matzot hazeh. Seven akli lefanecha. Kevat chila. Asiyeinu Adonai Eloheinu. Then when we're finished, Lynn Tucker, when we finished, you'll pick up at 158. Please continue at your own pace. We continue after the Amidah on page 158 and then Tucker, Kaddish Oleh. I think Sonia's going to respond with me. Is Sonia there? Sonia, are you there? You gotta say yes. Do we see Sonia? No, maybe she dropped off. Maybe. Ruth Ann, want to give me a hand? Dan is still doing the Amidah. Okay. Sandy, you available? Page Just 158. unmute Sandy. Ashrei Yoshvei Veitecha. No, we've done the Ashrei. We're doing Kaddish Shalem. Oh, I'm sorry. 158, Kaddish Shalem. And you're muted. Amen. Yehesh me Rabba Mevarach, Ve'olam Me'omaya, Yitbarach, V'yishtabach, V'yitbar, V'yitramon, V'yitnasei, V'yitadar, V'yitaleh, V'yitalel, Shemei Dekudusha, Le'ela, Min Kol Berchata V'shirata, Tushbachata V'nechemata, Damiran B'alma V'yimaru, Amen. Tikabal Salatahon, Vatahon, Dechol Yisrael, Kadam Avahon, Divi Shemaya Vimaru, Amen. Yehe Shlama Rabba Min Shemaya, V'chaim Aleinu V'yalko Yisrael Vimaru, Amen. Oseh Shalom B'mromav, Huya Aseh Shalom, Aleinu V'yalko Yisrael Vimaru, Amen. Rise 160, Aleinu. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, l'tekedu l'aliotzer bereshit,
Shelo asanu kegoye haratzon, velo samanu kamishpachot ha'adama, shelo samcha keinu kaem, v'goralenu kechol hamonam, v'anachnu korim, u'mishtachavim u'modim, lifnei melech, malchei hamlachim, hakadosh baruch hu. Ki hamalchut shohahi ulo me'atim loch bechavod, kakatuv b'toratecha, Adonai yimloch le'olam va'ed, v'ne'emar, v'haya Adonai, v'melech al kol ha'aretz, bayom hahu, yeh Adonai echad, Ushemo echad, Ushemo echad. We recall with love those who gave us life and shared life with us and are still with us today. This yortzeit is the 19th of Nisan, Chol HaMoed, Pesach 2021, April 1st, Thursday. Susan Joyce Berkow, Silvio Finzi, Leonard Glassman, Dr. Harold J. Hedelman, Samuel Kellert, Hyman Kahn, Libby Kreitman, Harry Leiter, Genevieve Felcher, Ottenheimer, Ann Pollock, Maurice Robinson, Julia Helsner Simon, Benjamin Wasserman, Pauline Moran, Hosea Lusbader, Elizabeth London, Lynn Handler Meyerhoff, and you mentioned Hyman Kahn and Libby Kreitman. Jeffrey, did I miss anyone? Yortzeit and Mourner's Kaddish, page 162. Yitgadal v'kadash shemei rabal, Amen. Dibra Chirutei, Yamlich Malchutei, V'chayechan v'yomechan, Chayei K'chol Beit Yisrael, V'agalav Yizman Karim V'imru Amen. Yishmei Rabal V'rach L'olam V'me'omayol. Yishtabach, Yitbar, Yitramam, Yitnaseh, Yitadar, Brichu, Le'elam, Yikol, Birchata, Shirata, Tushvachata, Benechamata, Dam Yiram, Yamal, Yimru, Amen. Yehi Shlomo Rabba Mishamaya, L'chaim Aleinu V'al Kol Yisrael, Yimru, Amen. Says Shalom B'Ramah, says Shalom Aleinu V'al Kol Yisrael, Yimru, Amen. Amen. We turn to page 31, responsive song for Thursday, Sandy. On the 5th day of the week, the Levites would recite this psalm in the temple. Sing with joy to God, our strength. Shout with gladness to the God of Jacob. Strike up a melody, sound the timbrel, play sweet tones on harp and lyre. Sound the shofar on the new moon, on the full moon for our festive day. It is the law for the people Israel. The God of Jacob sits in judgment. He ordained it as a decree for Joseph when he rose against the land of Egypt. Then I heard a voice I never knew. I removed the burden from your shoulder. Your hands were freed from the load. When you called in distress, I rescued you unseen. I answered you in thunder. I tested your faith in the wilderness. Hear this warning, my people Israel. Israel, if you would only listen. You shall have no strange God among you. You shall not worship an alien God. I am your God who brought you up out of Egypt. Open your mouth wide and I will fill it. But my people did not listen. Israel would have none of me. So I gave them over to their stubbornness. I let them follow their own devices. If only my people would listen to me, if the people Israel would walk in my ways.
Then would I soon subdue their foes and strike out at their oppressors. Enemies of the Lord shall be humbled, their doom shall be eternal. But you would I feed with richest meat. Honey from the rock would I satisfy you. Misane Adonai Chachashulo, Vayahi Itam Laolam, Viachilehu Mechelev Chito, Umitzur Devash, Aspieka. Short Sight and Mourners Kaddish, page 52. And again, our condolences to Barry and the family on the recent loss. Yid Gadal, Yidal, Yikadash, Merabah, Yamal, Yivra, Ereke, Yich Malchute, Kaye, Before Beit Yisrael, Agalav, Yisman, Karim, Amen. Yeshmei, Rabam, Rav, Yalam, May, Omaya. Yehi Shalom Rabba Min Shemaya. V'chaim Aleichem Kol Yisrael Amen. Amen. Shalom Shalom Aleinu V'Yam Kol Yisrael Amen. Good morning, and Moadim L'Simcha, Chagim Zmanim L'Sason, especially Yeshkoyach to Arnie Feiner, who heroically, Herculeanly, managed to get us through Shacharit and Hallel and the Torah reading and Musaf. Kol hakavod, Arnie. Yeshkoyach, Arnie. And even Thank as you we all. celebrate, we are in mourning and loss. It's a very strange, conflicting feeling. Tonight at 6 p.m., if you have a few moments, please come join us at the virtual breakfast. And again, a great yeshkoyach to Jeffrey Davis for, again, holding the levers of power in his hand. For those of you who weren't here yesterday and would like to learn how to register for the upcoming in-person sanctuary morning and evening minions, you're welcome to stay on. I'd be glad. It'll take about 3 minutes just to walk you through the website and how to register. Thank you, Jeffrey. Everyone have a very good day. Tonight is the Have a good day, 150th everyone. anniversary. Don't forget, 7:30. Oh, right. Thank you, everyone. Good to see y'all. Thank you, Seth. Thank you. Good day. What is it, 7:30? The kickoff. Morning, Seth. anniversary. Your morning magic show. Magic show. Should be awesome. 150th anniversary of Chizuk Amuno. Yes. Yep. Yes. Your own vodka giblet. That's right. Your own Yeah, vodka exactly. giblet. Got to kick off a year of celebration. Yep. Notice it's with vodka. Hey, no complaints. I want our own Potatoes. vodka. Shame on you is all I can say. It's a Only clerical passive. decision. It was from Well, the that- clergy. Will that celebration be repeated at a time when I'm up? It will be recorded, Jerry. So Good luck. Wait, it's Joe said at it's 7 so we can get up. All right. Y'all have a very good day. I'm gonna see you at breakfast. See you later. Thank you. Thank you. Thank you. Carol, good day, everyone. Thank you all for participating, and Sandy for straightening me out on the readings. And everybody needs help. does anybody need a short tutorial? Harry, okay, I'll wait. We'll wait. Somebody's phone's ringing. Okay. Yes, it was Moshe. Okay, so was that Barry Friedman who wants just to see how to? But Barry, you're not in Baltimore, so you won't be attending the live events, will you? So our question though is this: in the event that we go live, which you're saying we will,
how's that going to impact those of us that are in San Francisco? So at this stage of the pandemic, the plan is just like Saturday morning, when there's a bar mitzvah in the synagogue, we will be having in-person services in the sanctuary. At the moment, it's only going to be Monday nights and Wednesday mornings, but also having the combined offering on Zoom and live stream as well. So you'll be able to be in Florida and yet still see everything that's happening at inside the sanctuary, and they'll be able to hear you too if you were to unmute. I see. And we'll be able to contribute, is what you're saying. Exactly, just like the Shabbat morning service at the moment. I see. Thank you. Yep. Oh, that will be a. Welcome back, Barry. Thank you. Josh, Very you got a good. question? Jeff, is there a link someplace to do it? So I'll try to get on at least a couple times while I'm in Shloshim. Well, certainly. Well, so first of all, over Zoom, it'll be the same link that we're using today. If you want to come in person, and we're looking, it'll be Monday nights and Wednesday mornings. What you do is you have to log into Show Cloud. I'll show you very quickly. So you're just going to go to the main website. Yep. Up in the upper right-hand corner where it says Member Access, you'll click on that. You'll sign in. Yep. And then you'll go up to Calendar up in the upper right-hand corner. Okay. And you'll see here that on the calendar, let's say for next Monday, for example, I see it. There's a hyperlink. So you click on that and you just choose how many people and then register. Okay. Easy enough. Easy peasy. Well, it could be easier, but it's not too onerous, hopefully. Yep. All right. Great. Thanks. Thanks, Jeffrey. Did you got everything all set for Sunday? And I mean, are you going to do a Zoom shiva or anything of that sort? Yeah, we're working out. My niece is working on setting something up for the family. I've been talking to Judy, and we'll have there'll be something going out to the shul either later today or tomorrow with information on depending on the Rabbinic Assembly removed the Bond of Life Siddur from the they used to make it available online. They've removed it. So if people need Siddurim, a digital Siddur, I believe they've been using the online Sim Shalom Siddur. Okay. But whichever rabbi or whoever is going to be helping to lead the service will put you in contact with that. If you need that information, if you think anybody will want the digital Siddur, you're welcome to get in contact with me. I'm glad to help. Okay, great. Thanks. I appreciate it. Yep, certainly. I hope you have a good rest of your day. Stay dry.